Ja, herzlich willkommen zu unserer letzten Montagskonferenz im Rahmen des Wintersemesters 2024/25 zum Thema Money, 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 regiert Geld die Welt. Heute haben wir eine Podiumsdiskussion zum Thema Finanz und Zeitmanagement von Konferenzdolmetscher innen auf dem Programm. Und ich freue mich sehr, hier an meiner Seite 3 sehr erfahrene KonferenzdolmetscherInnen aus der Praxis zu Gast zu haben, die dieses Thema aus den verschiedenen Blickwinkeln und auch in verschiedenen Sprachen, nämlich ihren Arbeitssprachen, betrachten werden. Ja, wir werden auch feststellen, dass alle 3 sich dadurch auszeichnen, dass sie sich für unseren Berufsstand engagieren in Ausbildung und/oder ehrenamtlicher Tätigkeit in den Berufsverbänden. Aber dazu gleich mehr. Zunächst herzlichen Dank an euch 3, dass ihr hier ans Institut für Übersetzen und Dolmetschen in Heidelberg gekommen seid. Für euch alle 3 gilt auch eure Alma Mater, das ist doch richtig. Und alle, die online zugeschaltet sind, bitten wir, sich stumm zu schalten. Danke. Später können die online zugeschalteten ZuhörerInnen gerne im Chat Fragen stellen, die wir hier dann laut verlesen und dementsprechend von unseren Referentinnen beantwortet bekommen. Ja, wir beginnen jetzt mit 3 Kurzvorträgen und steigen danach in die Diskussion ein. Unsere 3 Gäste sind Laura, Obradors, Noguera. Sie wird Spanisch sprechen. Die Aussprache, weiß ich, war nicht ganz perfekt. Jacqueline Klemke. Auf Englisch wird ihr Beitrag sein und Stephan Egghart spricht Französisch. Genau, kommen wir zunächst zu Laura Obradors Noguera. Sie stammt aus Barcelona, ist Konferenzdolmetscherin und Übersetzerin mit A-Sprache Spanisch und Katalan, Englisch, Deutsch und Französisch C-Sprachen. Was B-Sprachen sind, kannst du ja vielleicht gleich selber noch hinzufügen, und akkreditiert bei den europäischen Institutionen. Sie ist auch eine Dozentin mit weitreichender Erfahrung, sowohl was das Konferenzdolmetschen angeht, konsekutiv und simultan in Barcelona, Heidelberg, Germersheim und auch im Bereich literarisches Übersetzen unterwegs. Daneben verbreitet sie die katalanische Sprache. Ja, Laura ist seit 10 Jahren freiberuflich als Konferenzdolmetscherin tätig und hat mit 2 Kolleginnen die Partnergesellschaft 49 Grad Nord Communication Services gegründet. Und Laura wird nun den Aspekt Festanstellung versus Freiberuflichkeit, also Selbstständigkeit, uns etwas näher bringen, beziehungsweise einige Punkte aufgreifen und beleuchten. Vielen Dank, Laura. Ich übergebe das Wort wie du es lieber hast. Muchas gracias, Kerstin. ¿Se escucha bien? Sí, con ese micrófono tan sexy que tenemos aquí. Sobre mis lenguas B, C, o sea, sobre el papel, el inglés es una lengua C, porque tanto en el título de máster como en la acreditación de Bruselas es una lengua C. Lo que pasa es que por las condiciones del mercado muchas veces se convierte en una B, ¿no? Es lo que tiene, ¿no? Pero, uy, escucho muchas cosas por aquí. Ya, mejor ahora. Antes que nada, muchísimas gracias a Christina Moser y a Kerstin por habernos invitado, hablo por mí ahora, por haberme invitado a participar en esta MOCO desde esta parte de la mesa, ¿no? Porque hace unos cuantos años yo estuve en la otra parte de la mesa, no como estudiante, sino como docente aquí evaluando a los estudiantes, y también hace ilusión estar pues, aquí, ¿no? Estamos aquí para hablar de dinero, y el dinero es un tema como feo, ¿no? Está feo hablar de dinero, es lo que se dice siempre, ¿no? Pero lo que pasa es que, bueno, vivimos en una sociedad capitalista donde el dinero es la moneda de cambio habitual y en esa sociedad entregamos, podríamos decir que lo más valioso que tenemos, que es nuestro tiempo, porque es finito, a cambio de que nos den dinero. Un dinero que es la moneda de cambio con la que podemos jugar en el mundo después, ¿no? Mi parte de la presentación, o sea,
no tenemos mucho tiempo, o sea, es todo muy, muy simplificado, ¿no? Así que, ¿cómo se trabaja? Trabajamos para conseguir dinero y básicamente podríamos decir que hay dos formas de trabajar. Podríamos trabajar por cuenta ajena, buscamos un trabajo, una empresa nos da trabajo y a cambio de pasar unas horas de nuestro día, de nuestra semana, de nuestro mes desempeñando una labor, pues a final de la semana, del mes o de cuando sea, nos dan un sueldo o un salario, un dinero, es decir, ¿no? Pero luego también se puede trabajar por cuenta propia, lo que también se llama como autónomo, como autónoma, como freelancer. Y en este caso no trabajamos para otra empresa, sino que somos nosotras mismas, nosotros mismos, muchos de vosotros también, los que ofrecemos lo que sabemos hacer a cambio de ganar dinero. Luego están cuestiones como lo de la gig economy, que han distorsionado sustancialmente lo que es el ser freelancer, pero esto no vamos a entrar aquí. Entonces, ¿cómo se aplica esa realidad laboral de los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia a los traductores e intérpretes? Pues vamos acotando, ¿no? Y podemos afirmar que muchas de nosotras trabajamos como profesionales autónomas, como lo que aquí en Alemania se llama freiberufler, ¿no? Selbstständiger. Bien. Ese dinero que recibimos a cambio de nuestras prestaciones, de nuestro trabajo, tenemos que gestionarlo para hacer frente a una serie de cosas. Y vamos a ver, luego Jacqueline lo va a contar con más detalle y creo que Stephan, ich dachte Matthias, Michael, no, Stephan. Stephan va a explicar su propio caso más en detalle. Vamos a ver cómo gestionamos el dinero las intérpretes y traductoras autónomas. ¿Necesitamos dinero? ¿Para qué exactamente, no? Pues básicamente necesitamos dinero para irnos de vacaciones, para vivir, para comprar dinero, ¿no? Pero también para hacer frente a toda una serie de obligaciones que tenemos que asumir como miembros de esta sociedad en la que vivimos. Entonces llega un día en el que nos levantamos y decimos: mamá, quiero ser autónoma. Es más, nos levantamos y decimos: mamá, quiero ser traductora o intérprete autónoma. Es probable que si los que habéis vivido esta parte de la vida o los que la vais a vivir, a la primera reacción sea de terror, ¿no? Pero no porque sea algo malo, sino por el puro desconocimiento, ¿no? Porque en muchas ocasiones, a no ser que tengamos referentes muy directos en la familia de lo que es un empresario o un traductor autónomo, no sabemos lo que es. La gente no sabe qué es ser autónomo. Ser autónomo es interesante porque la misma palabra lo dice, ¿no? Somos autónomos, somos independientes, somos freelancers, somos free, ¿no? Libres. Pero esa libertad, la libertad está muy condicionada. Voy a seguir simplificándolo todo mucho porque si no voy a hablar demasiado. Ser autónomo tiene varias implicaciones. Por una parte tiene implicaciones estructurales, ¿no? Ser autónomo como intérprete tiene, por ejemplo, implicaciones estructurales. Quiero ser intérprete autónoma para Naciones Unidas. Bueno, esto debe condicionar dónde puedes trabajar. Quiero ser intérprete autónoma para la Unión Europea. Pues probablemente tendrás que ir a vivir a Bruselas o al menos viajar mucho a Bruselas. Esto son implicaciones estructurales que conlleva esa decisión de ser autónoma. Y luego tiene implicaciones económicas bastante relevantes y que a menudo son imprevistas, pero repito, son imprevistas por puro desconocimiento, ¿no? Porque no pensamos en todas las variables que hay que tener en cuenta cuando una persona quiere ser autónoma. Como decía antes, ser trabajadora autónoma es ser libre, pero libre tiene una definición complicada, ¿no? Ser libre implica, por ejemplo, que como autónoma vas a tener una gran variabilidad de ingresos. Esa gran variabilidad de ingresos llegará de forma macro
a lo largo de la vida profesional de una persona. Los inicios son duros, lamentos, no tenemos clientes, cuesta tener ingresos. Luego llega una fase de estabilización y ya de maduración, ¿no? En el mejor de los casos. Pero también puede llegar una pandemia y eso es un shock, ¿no? Un shock macro, un shock muy, muy sustancial que afecta a todos los ámbitos de la vida profesional. Luego, esa variabilidad también puede ser a nivel micro. Dentro de un mismo año tenemos picos de trabajo en los que nos sentimos agobiadas, sentimos que no podemos con todo, pero tenemos que aguantar simplemente porque luego, dentro de ese mismo periodo de tiempo, van a llegar puntos valle, ¿no? Puntos bajos, en los que no habrá tanto trabajo. Entonces, los momentos pico tendrán que compensar los momentos valle. Todo eso, toda esa variabilidad, hay que aprender a gestionarla, ¿no? Y gestionarla a nivel pragmático, con las libretas y los excels, pero también a nivel psicológico. Y no sabría decir qué gestión es más difícil, si la psicológica o la pragmática, pero bueno. Luego, ¿qué otras cosas conlleva esa libertad de los autónomos? Pues conlleva hacerse cargo una misma de las obligaciones y responsabilidades para con el Estado y para con las garantías que ofrece la estructura, el sistema, a los trabajadores que trabajan para empresas, por ejemplo. ¿Qué ocurre si enfermo? ¿No? ¿Qué ocurre si tengo que dejar de trabajar 2 meses? Bueno, para una persona que trabaja para una empresa, esto normalmente pues, no será un problema, tendrá la baja cubierta, pero un autónomo es libre de decidir cuándo se va de vacaciones, pero también es libre de responsabilizarse de qué va a pasar cuando o si necesita esa baja durante 2 meses. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas responsabilidades fiscales o de seguros o de garantías las tenemos que asumir nosotras mismas. En España, por ejemplo, existe lo que se llama la cuota mensual de los trabajadores autónomos, ¿no? En la que es una cuota fija que se paga mensualmente en función de los ingresos de una persona y esa cuota cubre cosas como incapacidades temporales, es decir, bajas, incapacidades permanentes, jubilación, bajas de maternidad y paternidad, es decir, cuando dejamos de trabajar, el paro, etcétera, etcétera. Voy más rápido para que sea un poco más interesante para las cabinas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ya está. Luego, en Alemania, la cuestión de ser autónomo se regula de una forma muy distinta. Aquí en Alemania, esa cuestión de la libertad se lleva realmente a un extremo, ¿no? Aquí tenemos por ley la obligación de tener una mutua médica, un seguro médico, pero no tenemos la obligación de tener una jubilación, ¿no? Eres libre de elegir, pero también serás libre de ser pobre en la vejez si no has pensado en lo que puede ocurrir el día de mañana. Entonces, bueno, toda esa diversidad, toda esa libertad, todas esas variables, yo diría que la auténtica dificultad de ser autónomo radica en gestionarlo todo eso. La libertad que conlleva ser autónomo no es ni buena ni mala. No está hecha para todo el mundo porque requiere de esa gestión psicológica y de esa resiliencia y de tener siempre presente de ahora estoy agobiada, pero el día de mañana tendré más tiempo, ¿no? Claro, a todo eso hay que pensar que el seguro médico, los impuestos, todas esas cosas a las que tenemos que hacer frente, cloc, 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 llaman a la puerta cada mes, ¿no? Porque el mundo está organizado está organizado en esas mensualizaciones y nuestros ingresos no. Pero ahí está el quid de la cuestión, gestionarlo. Aprender a pensar de otra forma que no es la que nos han acostumbrado mayormente a pensar, que es cada mes tienes ingresos, cada mes tienes gastos, etcétera. Aquí todo se pone en el mismo saco, pero al mismo tiempo se tiene que ordenar, ¿no? Y yo creo que esto es justamente lo que Jacqueline va a contaros ahora, cómo ordenar este saco, ¿no? En el que parece todo muy, muy agobiante. Y quiero terminar mi parte con una nota positiva, con 2 notas positivas, y es que
Parece que puede ser agobiante, pero no tiene por qué serlo. Y otra cuestión muy importante es que muchas veces cuando una persona decide ser autónoma, sobre todo traductora autónoma o intérprete autónoma, intérprete ya no, como la mayoría de gente no sabe ni lo que es un intérprete, pues ya no. Bueno, en alemán, como existe la palabra Dolmetscher, aquí es como una cosa muy específica. En español dicen intérprete, ¿no? Teatro, bueno. La cuestión es que la gente no sabe lo que es y te dicen, oye, pero vas a estar muy solo o vas a estar muy sola. Bueno, pues no. Existen muchas formas de no sentirse sola como autónoma. Se pueden hacer agrupaciones empresariales o no empresariales con colegas y sobre todo hay mil maneras de no estar sola, ¿no? Y una de las formas más interesantes de no estar sola y más constructivas es formar parte de una asociación profesional, ¿no? Y si algo nos une a las personas que estamos aquí, a muchos de los que están aquí alrededor, es que estamos en asociaciones profesionales que precisamente nos ayudan a no sentirnos tan agobiadas cuando abrimos el saco de obligaciones y se ve todo informe, ¿no? Así que, en pros de esta mentalidad asociativa, le cedo la palabra a Jacqueline para que continúe con la presentación. Wunderbar, Laura. Vielen Dank. Unsere nächste Rednerin ist Jacqueline Klemke. Sie ist ebenso wie Laura Alumna, das heißt, sie hat hier mit der Sprachkombination Deutsch, Englisch, Französisch studiert und vor jetzt über 20 Jahren entschieden, ihren Berufswohnsitz nach Frankfurt am Main zu verlegen. Dort ist sie seitdem freiberuflich tätig, Inhaberin von Klemke Services und beim Europäischen Patentamt akkreditiert. Wir kennen Jacqueline, weil sie sehr engagiert ist in den Berufsverbänden, im VKD zunächst, dann auch im AIG, in der AIG, Entschuldigung, als Schatzmeisterin, Vorstandsmitglied in der Arbeitsgruppe Honorarkalkulation und hat auch 2014, glaube ich, war es schon, die Fortbildungsreihe VKD Business Camp ins Leben gerufen. Sprich, sie ist auch Referentin sehr häufig und außerdem auch Business Coach, denn sie hat nach ihrem Studium hier beschlossen, noch ein MBA, also ein Master in Business Administration, draufzusetzen und arbeitet seither auch gerade an unternehmerischen Fragestellungen, die uns natürlich brennend interessieren. Und von daher freuen wir uns, dass du hier bist, um zum Thema Honorarkalkulation, ich glaube auch Altersvorsorge und Zeiterfassung, einige wichtige Aspekte aufzugreifen. Jacqueline, vielen Dank. Well, first of all, thank you for having me. And just in case you were thinking those are 3 gigantic topics, how is she going to talk about that in 10 minutes? You're right, I won't. I will just briefly allude to a few aspects simply because they should all take its own place. And if you talked about them in greater detail, you could spend probably days on each and every one of them. Which is why I also decided, unlike what I'm probably known for, to just beat the reputation that comes with my name and not bring any slides and not show any figures and not bombard you with numbers. And I hope that you will appreciate that. That is why, without further ado, I'm going to just briefly allude to a couple of those aspects. First of all, when it comes to this entire notion of self-employment and determining our fees, we should bear in mind that and that's probably the most important message that you should take with you as you go into your careers, is that your time is worth something, and your client doesn't pay you for the assignment that you're booked for. He pays you, or they pay you rather, for your training, your further education, your experience, everything that you do around the assignment and that you have done around the assignment that you get hired for. And with that in mind, let me just talk a little bit about your fee and cost calculation a little bit. And there's an underlying notion that one can apply to that, and that there is a billable and non-billable side. Now, of course, we do not bill by the hour.
However, the notion that comes from those general cost calculation assumptions is very valid for us as well, because all those elements like further education, reading up on daily events, and all of that is non-billable. We don't get paid for that. We need to do this in addition to our actual job in order to make sure that we stay on top of things. And with that in mind, if you look at your cost calculations as you go through your freelance career, of course, initially you start small. And it's very daunting, and I do realize that, because I do remember what I felt like when I first became self-employed. The important thing to do is just to understand that you take small steps. You take small steps. You do not have an office. I have my own office outside of my house now. You don't start out with a company car. You don't start out by being able to invest thousands of euros every year into your retirement scheme. You don't start out with that, okay? So the important thing to take from that is to say, okay, I'm going to take this step by step. And yes, there are a few components I need to bear in mind, and one of them is retirement. Both HAIC and the German Association of Conference Interpreters just recently did a survey on "Am I too old for the booth?" was the official title, and it was presented just last Saturday at the annual assembly of the VKD. And one of the things that really struck me was the fact that so many, in my personal view, individuals had responded that they're not actually that well prepared for retirement. And so the message I want to leave you with in terms of retirement is, again, take it one step at a time, and if you decide to become self-employed after you finish your course of studies, take baby steps. You know, I have an investment portfolio, and it has 2 items in there that I started saving for pretty much after I started out as a freelance interpreter. And over time, they have grown because of compound interest, my favorite friend. Over time, they have grown into quite substantial items in my overall portfolio. So start small. I started with 50 euros at the time and paid into that, and diversify. There's state schemes that are partially funded, and there's the private schemes that add to that. And the only thing that I can recommend, probably without wanting to go into too much detail, because we also want to have a Q&A session afterwards, is to diversify. To start small, and then to look into different options and to start diversifying. Don't bet everything on the same horse. Now, I was also asked to talk about time management a little bit, so I'm just going to leave you with a thought that I believe is worth exploring, and I know of a few colleagues that love doing that, and it's called time tracking. Now, what are the potential benefits, for instance, for you as students right now to track your time? First of all, let's suppose for an event like this today, you know, you had our CVs, you had a brief explanation of what we'll be talking about, and you probably, ideally, hopefully, took some time to prepare for each presentation. So if you start small, also as a student, you can start by tracking your time and see what you spend time on in a day, and you will realize how the spread is. And if you applied that to a self-employed perspective, you'd be able to see, okay, this is time that I spend on this and that is part of the time that I actually would get paid for, whereas that time I would not get paid for. And just this mere realization of all the different items that we do in self-employment that we don't get paid for is very valid. But coming back to my initial statement, my time is worth something, also means that we should be very well aware of whenever we contribute services and added value to our final product, and this includes potentially preparing for a very complicated assignment or also consulting our clients on different types of setups. So this time is worth something as well, which is why it's generally accepted that that gets billed too. Now, in terms of time management. Now, time management is, by the way, also a topic that we cover in the
basic seminar of the business camps, and it has a half a day with a lot of exchanges of different tools and approaches. So I will just like to leave you with a few of them. And there is one that probably stands out because of its name, and it's called Eat the Frog. Now, what is Eat the Frog? Eat the Frog describes something that is actually human nature. Why is it human nature to eat the frog? Well, because we as humans like to, you know, we push those things we don't like doing so much as far out in the day as we possibly can, and if possible, maybe even to the next day. And if we do that, we might not be very efficient in the time that we have, because throughout the whole day, just psychologically, we'll be thinking of that one thing that we keep pushing away further and further and further. So eating the frog is nothing else than to say, okay, let's take the inconvenient, the unpleasant bit first. And let's take care of that first. And once I have that out of the way, my whole body will be, you know, excited, because I'll be proud of myself, I'll have this sense of achievement, and I'll be a lot more motivated for everything else that I have to do in that day. Just human psychology, really. Now, a recent study by Harvard Business Review also found that it is worth something when you want to manage your time wisely to allot certain time slots to what you want to do. So instead of saying, oh yeah, I want to do my, I don't know, annual marketing plan or something in January, okay? Is that going to happen? Yeah, maybe not. And why is it not going to happen? Because it's not a SMART goal. So whenever you set something you want to do, make sure that it's smart, that it's specific, that it's measurable, that it's achievable, that it's realistic, and that it has a time component to it. By the way, the same thing holds true for New Year's resolutions. The reason why most of these never come true is because we don't make them smart. Once you understand what you spend your time on a little bit better, and are open to those elements of what is it that I do get paid for versus what do I not get paid for, you come to the realization that, oh my God, I am super busy. And yes, you can be. And there are times, as Laura just explained, during which you will be. And this leaves me with something that I actually, it was a post on LinkedIn that I saw today, you know, and it was probably just meant for me to be on LinkedIn today and to see that, and I'm going to read it out to you. And here comes your quote. If you do not make time for your wellness, you will be forced to make time for your illness. Let that sink in. So, part of time management is also to take care of you. And that is something that Stephan is going to explore a little bit further on, among others, in his small presentation. And with that, back to you, Kerstin. Perfektes Zeitmanagement. Jacqueline, danke. Bevor jetzt Stephan auf die schon angerissene Fragen eingeht, kurz möchte ich ihn noch vorstellen. Stephan Egghart, erstmal vielen Dank, dass du hier auch an deine Alma Mater gekommen bist. Ich sage jetzt mal frech, über 30 Jahre nach deinem Abschluss. Ich weiß nicht, ob das Absicht war, dass wir hier die Reihenfolge der RednerInnen so gestaffelt haben. Und kurzfristig Beatrice Löbel-Irmay ersetzt, die leider krankheitsbedingt absagen musste. Ja, Stephan Egghart ist auch freiberuflicher Konferenzdolmetscher mit der Sprachkombination Deutsch, Französisch und Englisch. Und wurde kurz nach seinem Abschluss in das feste Dolmetscher-Team von Arte aufgenommen, genauer gesagt der Arte-Nachrichtensendung. Dort bist du auch weiterhin noch tätig. Stephan ist auch lehrend unterwegs als Dozent für Konferenzdolmetschen in Winterthur. Und neben dem Dolmetschen widmest du dich auch der literarischen Übersetzungstätigkeit, nordafrikanische Literatur als Spezialität und technischen Übersetzungen für die Uhrenindustrie sowie klassische Musik, also sprich Programmhefte habe ich nachgelesen. Und Stephan ist Moderator
und Kommentator auch für Klassik-Events auf Arte und dem WDR. Also auch eine interessante Vita und wir freuen uns darauf, was du uns zu dem Thema zu sagen hast. Très bien, c'était pas du tout pour me vanter que j'ai mis toutes ces informations dans mon CV, mais je me suis dit que ça suscite peut-être quelques questions parce que avec une formation d'interprète de conférence que j'ai eue ici, donc c'est dans cette salle que j'ai présenté que je me suis présenté lors de mes examens il y a plus de 30 ans, merci. Non, mais ça ne nous rajeunit pas. Donc on peut faire beaucoup de choses avec cette formation. Moi, on m'a donné un peu le rôle de parler de l'expérience personnelle. Donc je vais parler de quelques aspects de ma carrière et pour montrer que tout ce que nous faisons a des implications sur notre vie personnelle, sur la vie des personnes qui sont autour de nous, notre famille, nos amis, etc. Et comme je parle d'expérience, je voulais commencer par une citation d'un enseignant qui m'a formé il y a plus de 30 ans, pas ici à Heidelberg, mais à Paris, à l'ESIT. Je ne sais pas si le nom de Gérard Ilk vous dit quelque chose. C'était une grosse tête dans le monde des interprètes, directeur de l'ETI à Genève. Pendant longtemps, il organisait par exemple les équipes les équipes d'interprètes pour la Banque Centrale Européenne à Francfort. Et il donnait aussi des cours à l'ESIT à l'époque. Et il avait un sens de l'humour un peu particulier. Et je crois que c'était la première leçon, il nous disait « L'interprète se lave et se parfume. L'interprète arrive à l'heure. Et si tout cela est assuré, l'interprète a lu les documents pour sa réunion. » Bon, on peut en tirer quelques enseignements. Tout d'abord, c'est qu'il y a 35 ans, l'enseignement n'était pas forcément à la hauteur parce que comme conseil pour apprendre la gestion du temps, par exemple, c'était un peu mince. Bon, on peut aussi en tirer la leçon que les vieux routiers n'ont pas toujours raison, donc prenez ce que nous vous racontons aujourd'hui avec un grain de sel, parce que vous devez faire vos propres expériences. On peut juste parler des nôtres, mais ce n'est pas des lois. Troisième enseignement, et ça c'est beaucoup plus important, quand on veut travailler comme interprète, et là on parle surtout des interprètes freelance, donc en profession libérale, il faut avoir des priorités. Et chacun doit choisir ses priorités. Bien sûr, les choix des clients, des marchés où on va travailler ont un grand effet sur notre vie. Il y a les aléas de la carrière. Moi, je travaille beaucoup pour les médias, mais c'est parce que à peu près au moment où j'ai quitté l'université, ils ont créé cette structure merveilleuse qu'est la chaîne franco-allemande Arte. Et ils avaient besoin d'interprètes. Donc moi, je venais vraiment de la fac, j'avais aucune expérience, mais à l'époque, la responsable invitait tout le monde, tous ceux qui se prétendaient interprètes, tous ceux qui étaient capables de mettre un casque et de dire « oui, je sais ce que c'est que la simultanée ». Et il y a beaucoup de gens qui ont défilé à Strasbourg, et certains y sont restés, au sens positif du terme, et ils travaillent toujours. Donc, il y a des aléas, il y a des choses imprévisibles, mais après, les choix qu'on fait ont un effet sur notre vie et sur la vie des personnes qui nous entourent. Et Laura nous a parlé de ce que c'est que travailler en profession libérale, d'être un interprète freelance, mais même à l'intérieur de cette catégorie, il y a des différences énormes. Deux extrêmes, il y a les gens qui très tôt commencent à travailler pour les institutions à Bruxelles, Strasbourg, etc. et qui ne font presque que ça. Je ne sais pas si ça se dit toujours, mais je sais qu'au début de ma carrière, on parlait des crypto-permanents. Donc c'était des gens qui étaient des interprètes indépendants, profession libérale, ils en étaient très fiers, mais ils ne faisaient que ça.
Et au bout d'un moment, c'était plus vraiment des interprètes indépendants. Ils n'avaient pas les avantages d'être fonctionnaires, mais ils ne travaillaient que dans ces structures-là. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui a un effet sur la vie qu'on mène. Lieu du travail, domicile professionnel, tu l'as déjà dit, travailler à Bruxelles, quoi. Et moi, par exemple, j'ai pu suivre une voie qui est vraiment à l'opposé. J'ai très tôt travaillé beaucoup pour les médias. Les médias, c'est un domaine où les décisions se prennent toujours au tout dernier moment. Et tous les engagements restent en quelque sorte des options jusqu'au moment où on prend la voiture ou on prend le train, parce que ça, c'est un principe que j'ai adopté pour moi. Une fois que je quitte la maison pour me rendre au travail, même les médias doivent me payer. En même temps, il faut respecter ce fonctionnement, donc cette souplesse de garder un engagement sous forme d'option jusqu'au dernier moment. C'est pas moi qui peut dire non, c'est pas comme ça que je veux travailler. Moi, je veux mes engagements avec un contrat confirmé 15 jours à l'avance. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si je veux travailler pour les médias, il faut que j'accepte donc un fonctionnement qui n'est pas toujours confortable. Parce que pour rester tout en haut de la liste des interprètes que le client engage, il ne faut pas qu'on pose problème. Il faut que ce soit agréable pour le client de travailler avec moi, avec toi. Et les clients ont une mémoire extrêmement longue quand on a posé problème une fois, quand il y a une chose qui n'a pas marché, etc. Il dit, mais avec celui-là, on n'aime pas tellement travailler. Est-ce qu'on est prêt à travailler comme ça, à vivre comme ça? Est-ce que notre famille, est-ce que notre entourage, par exemple, est prêt à vivre comme ça? Parce que cela veut dire aussi qu'on travaille le week-end et peut-être on ne sait pas si le week-end prochain est libre ou non. Je peux vous dire qu'actuellement, je ne sais pas, j'ai une option pour aller à Nantes, dans le Far West de la France, donc c'est presque sur la côte atlantique, samedi. Mais c'est une option. Elle n'est toujours pas confirmée. Parce que c'est pour les médias, et si après, pour les interviews, les invités ne confirment pas, ils n'ont pas besoin d'interprète, donc ils ne vont pas nous engager. Alors, est-ce qu'on est prêt à assumer cela? Moi, j'ai fait le choix, j'ai pris cette décision, mon entourage l'a accepté, l'a vécu avec moi depuis plus de 30 ans, mais cela a façonné, cela a déterminé notre vie, notre manière de nous organiser. Kerstin l'a déjà dit, j'ai depuis très longtemps travaillé dans la rédaction d'information d'Arte, encore une fois, et pendant très longtemps, les éditions d'information, à l'époque l'Arte Journal, ça s'appelait, étaient des émissions interprétées. La présentation était interprétée, et j'ai fait ça pendant 16 ans. Pas tous les jours, pas 4 semaines sur 4, mais selon les périodes, 1 semaine, voire 2 par mois. Cela voulait également dire que mon travail commençait que l'après-midi. Je quittais la maison à 2h, 3h de l'après-midi, je me rendais à Strasbourg et le soir, je rentrais à Heidelberg à 23h. Quand on fait ça une fois, il n'y a aucun problème. Quand ça devient une habitude, ça façonne la vie, ça détermine l'organisation de la vie privée également. Donc, pour moi, c'était exclu d'aller tous les mardis soirs au jeu de quilles, tous les vendredis au Stammtisch, etc. Tout ça, c'était pas possible. Ça aussi, ça détermine les contacts sociaux qu'on a. Ça fait, par exemple, qu'au bout d'un certain temps, les amis ne viennent plus spontanément nous proposer des choses. Ils te disent toujours, mais si tu es à la maison, si tu es à Heidelberg, fais signe, hein, on va faire quelque chose. Mais eux, ils ne vont plus jamais proposer, voilà, est-ce que tu veux venir au cinéma, est-ce que tu veux venir au théâtre, ou est-ce qu'on se voit pour boire un pot, etc.
Donc tout cela a des effets sur notre vie. On ne peut pas toujours choisir, ou disons, on peut choisir, mais on doit choisir entre les choses qu'on nous propose, parce que quand on quitte la fac après la formation, on est en quelque sorte une page vierge, blanche, et on attend. Et les premiers contacts qu'on a avec le marché vont peut-être déterminer la suite de notre carrière. Mais il faut en être conscient que déjà à ce moment-là, on fait des choix qui vont déterminer le reste. J'ai préparé beaucoup de choses, mais je ne veux pas tellement déborder et dépasser le temps qui m'a été accordé ici. Je voulais juste encore parler d'une expérience professionnelle, parce que comme Laura, elle fait aussi la traduction littéraire, et Kerstin l'a aussi dit en me présentant. Moi, j'ai arrêté. Je ne fais plus de traduction littéraire. J'en ai fait pas mal au début de ma carrière. Disons, les 10 premières années, j'en ai fait beaucoup. Et c'était très bien. C'était super, parce que les périodes creuses dont vous avez parlé les deux étaient toujours remplies. Il n'y avait plus ces creux. Quand je rentrais à la maison et je n'avais pas d'engagement pendant 10 jours, pas de problème, il y avait un roman qui m'attendait, et pour avancer dans un roman, il faut faire des heures et des heures, et on est tout seul, et puis donc le bureau attend toujours. C'était très bien et j'en étais très content. Plus ma carrière avançait, plus c'est devenu un problème, plus c'est devenu une charge, un boulet, parce que j'avais plus de moments libres. Quand je rentrais chez moi, il y avait toujours quelque chose qui m'attendait. Et même les week-ends, il fallait décider, non, aujourd'hui, samedi, je ne travaille pas, j'ai du travail, je dois avancer dans ma traduction, mais je ne le fais pas parce qu'il me faut du temps. Pour ne pas être obligé d'après organiser sa maladie si on n'arrive pas à organiser ses loisirs. Donc moi j'ai arrêté, j'ai signalé à toutes les maisons d'édition avec qui je travaillais, vous pouvez toujours me proposer des projets, mais la probabilité que j'accepte est devenue extrêmement faible. C'est un choix que j'ai dû faire, je le regrette d'un côté parce que c'est un moment extraordinaire quand on reçoit le livre qu'on a traduit, quand on le tient entre les mains avec son nom dedans, etc. Et on sait qu'on a passé des heures et des heures à rendre possible cet objet-là, mais j'ai décidé de ne plus le faire. Juste pour vous illustrer, il faut faire des choix, il faut avoir des priorités pour rester en bonne santé et pour être content de ce qu'on fait, parce que sinon on devient vraiment l'esclave de la vie professionnelle. Et en profession libérale, il faut absolument se réserver des plages de liberté, de loisirs. Donc, je reviens à ma citation de Gérard Ilk du début. Un aspect très important, c'est le sommeil avant la conférence ou le travail. Donc, il faut toujours avoir assez de temps, se réserver le temps de bien dormir avant la conférence, pour après avoir encore le temps de se laver et de se parfumer, mais attention, avec modération, parce qu'il y a aussi des cas dans le métier, des collègues féminines, il faut le dire en général, mais pas que, où on se dit, si elle s'était un peu moins parfumée, on serait mieux en cabine. Merci, danke schön, Stephan, für diese wichtigen Informationen und ja, auch eigentlich die Überleitung gleich zu meiner ersten Frage, nämlich in der Professionalisierungswoche, die unsere Studierende am Ende des 2. Semesters durchlaufen haben, wurde von den verschiedenen ReferentInnen auch von der Bedeutung des zweiten Standbeins gesprochen, dass man sich bemühen sollte, neben dem Konferenzdolmetschen
und wir wissen ja alle, dass es nicht so einfach ist, auch in den Markt zu kommen, ein zweites Standbein suchen sollte. Und das war meine Frage. Ihr habt ja alle dieses zweite oder sogar dritte Standbein. Stephan hat es gerade schon erklärt, dass es erst jetzt sozusagen nicht mehr benötigt oder nicht mehr gebrauchen kann. Aber das war meine Frage. Habt ihr das eher aus Interesse entwickelt oder habt ihr das aus wirtschaftlichen Erwägungen gesucht? Wie ist es dazu gekommen? Könnt ihr dazu etwas sagen? Also ihr seid ja lehrend, referierend und übersetzend tätig. O sea, en mi caso, yo no, mi vida profesional como intérprete o mis tareas como intérprete no las distingo sinceramente de mi profesión como traductora. Para mí es todo es un todo, porque todo se retroalimenta, ¿no? Todo beneficia todo lo que, o sea, mis interpretaciones yo creo que se benefician mucho de mi tarea como traductora y viceversa también. Sinceramente, yo ya no sé cuántos Standbeine he tenido, o sea, si un taburete tiene 3, yo ya no sé qué tipo de taburete soy, ¿vale? No lo sé. Sí, no sé cuántos, 100 pies o algo así. Pero igualmente eso también creo que es positivo. Al menos un Standbein que he tenido, voy a hablar a partir de mi vida alemana en Heidelberg, ¿no? Antes ha sido la docencia de catalán en la universidad. He sido 7 años docente de lengua y cultura catalanas en la universidad, y al principio lo hice un poco por seguridad económica, yo creo, ¿no? Sí, existe esta posibilidad, la tomo por si acaso. Pero sinceramente se ha convertido en una parte esencial de mi vida profesional, a la par que la interpretación de conferencias, ¿no? Entonces, a veces es un Standbein, pero a veces se convierte en otra columna. Ya no es solo un anexo, sino que se puede convertir en parte de tu esencia profesional. No, pero sí. Well, I graduated in 2001, 3 months before September 11th. Great timing. Because this was before we had remote interpreting and all of that. So within just one day, 60% of market volume was cut overnight. And a lot of colleagues suffered at the time. And if you're new to the market, then that probably doesn't mean that the spillover effect of them looking for someone because everyone else is booked means that they're going to call you. So I had built a small translation site with some clients in the US already while I lived in the US, and I kept that up a little bit and expanded a little bit on that, and I taught business English. I worked for language schools, which obviously, you know, I don't have to explain to you what the side effect of that is. And so that helped me to overcome that market shock that we experienced in 2001. And simply because we had the financial crisis and COVID doesn't mean it didn't exist. These times will always be there. If you look at economic development, you'll always see the famous sinus curve, the ups and downs. And some parts of the assignments that we do are not subject to that. Governments, authorities, and that sort of thing. The private market, however, is very much sensitive to those economic developments. So, yes, it does make sense to diversify, in particular initially, because it gives you some peace of mind. The problem is, and that is what Stephan also described a little bit, at some point you get to that point in your career where it can be a hindrance because it might not offer the flexibility that you'd like it to have. And yes,
I used to do quite a bit of translation. I also had, contracts with the Department of Defense in the U.S. and that sort of thing for a while, and that was wonderful because I loved doing it. I loved the stuff that I learned on the way. However, whatever doesn't give you the maximum level of flexibility will come back haunting you negatively. Because it'll mean that during those peak times you will have to make very hard choices, and those choices might mean that you're not listening to what Stephan just recommended. You do not get a good night's sleep because you're busy finishing off something that you really shouldn't be doing in that moment. Now, of course, it's a learning curve, and it's a learning curve for everyone. I also know a lot of colleagues who initially had part-time jobs in industries that had nothing to do with interpreting or translation, and that's fine as well. Whatever gives you peace of mind in those initial 2 or 3 years, let's say, realistically speaking, until you get on your feet, until you know enough colleagues, have made enough connections and met enough people to be able to build a business from that. It is just worthwhile to have something on the side, however long you want to have that. But bear in mind, ideally, it's something flexible, because if it's not, it's going to come back haunting you and, reducing your good night rest that you need, or the preparation time that you should invest before the actual assignment. So it's there was no golden rule or something, and there was no one-size-fits-all model. It's really, at the end of the day, I think about flexibility and finding something that offers you flexibility. Oui, la souplesse, la flexibilité, c'est très important. Bon, vous l'avez peut-être déjà compris qu'on est très différents. On n'a pas du tout fait la même carrière, les trois, et je pense que c'est peut-être intéressant pour vous. Quand Jacqueline venait de dire, oui, donc les 2-3 premières années, jusqu'à ce que vous ayez vos contacts, etc., là, c'est bien d'avoir d'autres choses. Alors, je peux vous dire que quand on n'a pas... je parle du marché allemand, hein, donc si vous allez dans d'autres pays, ça peut être très différent. Mais pour le marché allemand, si votre langue de travail principale n'est pas l'anglais, après 2 ou 3 ans, vous n'avez probablement pas assez de contacts pour vous dire toutes ces autres activités. J'oublie, je ne fais plus que mes missions d'interprète et peut-être encore de temps en temps une petite traduction. Ça peut prendre beaucoup plus de temps, tant mieux si ça va plus vite, mais ça dépend beaucoup des langues, parce que sur le marché allemand, il y a encore une grande langue étrangère qui est l'anglais, et après, il y a beaucoup de petites langues. Et pour les petites langues, ça peut être une procédure beaucoup plus poussive que pour l'anglais. Est-ce qu'il faut avoir d'autres activités? Est-ce qu'il faut les choisir par affinité ou par nécessité économique? Moi, j'ai choisi toutes mes activités par affinité, ce qui a fait que j'en avais beaucoup trop, avec la traduction, avec littéraire, technique, la musique, l'interprétation et tout ça. Mais c'était très bien, parce que même quand j'étais débordé par des choses que j'adorais. Donc ça, c'est très bien. Donc si vous pouvez, si vous n'êtes pas obligé de gagner votre vie en faisant les ménages, c'est honorable de le faire, si c'est la manière de garder la souplesse et la flexibilité, très bien. Mais si vous avez la chance d'avoir des activités qui vous intéressent, qui vous passionnent et qui rapportent peut-être aussi quelque chose, la traduction littéraire n'est peut-être pas quelque chose qu'on choisit pour avoir plus de sécurité économique, parce que c'est très mal payé pour le temps qu'on doit y investir. Hein. Mais faites-le et... moi, j'ai fait de la traduction littéraire parce que lors de mes études, ici dans cet institut, on avait lancé un projet, on avait publié la première anthologie en allemand de littérature maghrébine d'expression française, donc en traduction, la première anthologie sur le marché allemand.
Ah ben, ça, j'ai commencé ça pendant mes études. Après, j'avais les contacts avec les éditeurs qui m'ont demandé, est-ce que là j'ai un roman, est-ce que tu veux le traduire? Eh bien, bien sûr que je voulais le traduire, et c'était super, mais ça a fini par me bouffer un peu. Alors, choisissez ce qui vous intéresse, oui, et si on peut en vivre, tant mieux, je dirais. Solo pensaba, lo que decimos ahora me hace pensar en lo que Stephan ha mencionado antes, ¿no? Que cuando una persona sale de la facultad es una hoja en blanco, pero es una hoja en la que hay poco escrito, pero el tono de blanco no es el mismo para todo el mundo, ¿no? Y entonces cada persona arrastra unas circunstancias y muchas veces... bueno, algunas personas pues tenemos el lujo de poder elegir qué hacemos, pero no es un fracaso no poder elegir, ¿no? Es la realidad de muchísimas personas, sobre todo cuando tienes que hacer frente a obligaciones y responsabilidades, no puedes elegir a veces, ¿no? Y es una realidad muy, muy presente el no poder elegir. Entonces, yo siempre intento recordarme cuando me lamento y cuando me quejo de que no todo va como me gustaría que fuese, de que poder elegir es un lujo que no está al alcance de todo el mundo. Es un privilegio. Ja, vielen Dank. Jetzt wurde hier im Chat angemerkt, dass wir das Mikro ganz dicht an den Mund halten müssen. Ja, vielleicht für die, die anfangs nicht mitbekommen haben, unser Handheld können wir leider nicht benutzen, weil der Turmkran der Baustelle gegenüber die Frequenzen stört. Deswegen haben wir diese Behelfslösung gefunden. Ja, bevor ich das Wort an das Publikum übergebe, das wahrscheinlich auch einige Fragen hat oder vielleicht auch unsere Studierenden in den Kabinen, habe ich noch eine die ich euch gerne stellen möchte. Und zwar, Selbstständigkeit bedeutet ja, ich muss meine Zeiterfassung, mein Management machen, die Steuern, die Buchhaltung und so weiter. Seid ihr der Meinung, dass Mensch sozusagen gut mit Zahlen umgehen können muss, um selbstständig oder freiberuflich erfolgreich als Konferenzdolmetscherin tätig zu sein? Und ich rede jetzt nicht davon, dass man gerne Zahlen dolmetschen muss, also, sondern gut mit Zahlen umgehen kann. Disons, ça aide. Parce qu'on est confronté à des chiffres déjà dans les contenus de nos congrès. Hein. C'est malheureusement très souvent des chiffres, c'est peut-être pas la chose la plus intéressante, mais ça ne doit pas être une passion pour pouvoir se lancer dans une carrière d'indépendant. Mais ça aide quand même si on a un certain sens pour les chiffres. Mais une chose peut-être, si on sent que ce n'est pas vraiment sa tasse de thé, trouvez des professionnels pour vous aider et faites ça tôt, pas seulement après 15 ans quand votre comptabilité et vos chiffres sont dans un tel désordre que ça pose vraiment problème parce que moi, j'ai connu des collègues où les mauvaises langues disaient « Oui, alors celui-là, après 30 ans, il ne sait toujours pas la différence entre le bénéfice et le chiffre d'affaires. Hein. » I am probably one of the worst person on the planet to be asking to ask the question to, because I wrote my diploma thesis on comparative accounting, however, and it met with a personal interest. I always loved reading the Financial Times and the Handelsblatt and the financial supplements of newspapers, not because I had to, because I was personally interested in that. Now, do you have to be that person? No, certainly not. What I think is essential is not being good with numbers, but understanding the concepts behind self-employment, what it entails, what you need to watch out for, the fact that you need to build some reserves, the fact that you need to plan ahead, that there will be good times and bad times, that there will be peaks in the market and lows in the market.
those conceptual elements will get you started. For everything else, nowadays, luckily, with the work that both AIC and the VKD have been doing, there are solutions. So, I remember quite a few participants in the basic seminar of the business camp, the VKD business camp, who were blown away by the workshop on profitability, which is based on Excel and doing your calculations and shifting numbers back and forth and up and down. And the important thing is to understand the concepts behind it, and that does not mean that you have to be good with numbers. You do have to understand, though, like in every country of this world, there's a few authorities you shouldn't mess with. Health insurance companies and tax authorities. So if you get that right to start out with, there is colleagues and there is ways of learning about the rest that we have now, luckily, for colleagues aspiring to be freelance interpreters that we might not have had 25 years ago, but they're out there, so you just go and use them and you'll be fine. Y aún así, si cometéis algún error con el Finanzamt aquí en Alemania, son muy simpáticos. Si algún día os decidís mudar a España, ahí no. Ahí la multa llega a la primera. Y eso yo lo he visto con mis propios ojos. Aquí son ositos de peluche. Así que, ¿no? Sí. Basta preguntar. Yo solo había apuntado dos cosas. Y creo que Jacqueline las ha mencionado las dos. Ser bueno con los números, aprender a programar tablas básicas de Excel. Eso es muy interesante, ¿no? Pero muy basiquitas, sumas y restas, nada más. Luego bueno, eso, sumas y restas. Eso os va a facilitar muchísimo la vida. Y luego, el tema de es muy pesado hacer las declaraciones de impuestos y todas esas cosas, pero sinceramente yo recomiendo a toda la gente que quiere ser autónoma en algún momento hacer la declaración de la renta propia por lo menos una vez, para saber qué es un impuesto, de dónde sale, por qué me lo quitan, bueno, sí, me lo quitan, por qué y qué es todo eso, ¿no? Simplemente para saber el porqué de las cosas, ¿no? Para saber, es que en España lo he visto y lo he escuchado 40.000 veces. Es que tengo que pagar por ser autónomo. No, tienes que pagar para estar asegurado, ¿no? No para ser autónomo. A nadie le importa que seas autónomo o que seas lo que sea. Pero lo que quiere el Estado es que estés asegurado. Y esto es lo que estás pagando, ¿no? Aquí en Alemania, claro, como cada persona se lo tiene que procurar por sí mismo, pues ya no hay otra forma, ¿no? Te lo tienes que buscar tú. Pero interesarse por los números simplemente para saber qué está pasando con tu propia vida, ¿no? Y también lo que han dicho Stephan y Jacqueline, algo muy importante, gracias, algo muy importante que es pedir ayuda, porque no estáis solas ni solos, ¿no? Somos mucha gente que hemos tenido que hacer nuestras propias tablas de Excel. Y muchas veces, algo que quería comentar antes, está muy bien contar con recursos hechos por otras personas, pero también es muy interesante probar de crear tú tus propios recursos porque responden a tus propias necesidades, ¿no? Entonces, el intentarlo y pedir ayuda a la gente que está a tu alrededor porque te ayuda. O sea, Dankeschön. Jetzt schaue ich in unsere Zuhörerschaft, ob es Fragen gibt aktuell. Gonzalo hat eine, da müssen die rauskommen, Gonzalo. Wir warten gespannt, ob er auf Portugiesisch oder auf Deutsch spricht. Das heißt, Sie können genau, unsere ReferentInnen rüsten sich schon mal mit den Kopfhörern aus. Kanal 1. Em português, Gonçalo? Ótimo.
Primeiro, gostaria de agradecer por terem vindo aqui a falar connosco. E a minha pergunta é mais para a senhora Jacqueline Klemke, porque referiu esta situação, referiu que trabalhou há pouco como professora de inglês de negócios, portanto Business English, e referiu que isto poderia trazer alguns efeitos adversos. Eu tenho inglês como língua C no curso e, em paralelo, estou a trabalhar como professor de inglês de negócios. Eu gostaria de saber exatamente qual é ou quais são os efeitos adversos que isto me pode trazer como intérprete mais tarde. Obrigado. Muito obrigado pela resposta também. Ich nehme an, sorry, yeah, English. Apologies. I'm assuming this is in reference to the comment I made about the benefits. Okay. The problems. The problems. Okay, because I was alluding to the benefits. Okay, that's cool. Much like literary translation, this is not well paid. The benefit is that you keep your languages alive. The downside is that whatever obligation you have that leaves you less flexible in potentially accepting an assignment because you're already booked to do something else on that day that has nothing to do with interpreting, will just take some of that flexibility away and constrain you. So as much as I do appreciate and understand that initially, for whatever period of time, you do need these money-earning activities on the side, it also takes you away from what might be a paid and most likely much better paid interpreting assignment that gives you the opportunity to put yourself out there and to potentially also meet some other colleagues, et cetera, et cetera. So, I mean, I was alluding to the positive effects, and the positive effects obviously were that, you know, your language stays active on a level that you could not otherwise provide for, because obviously you need to keep your languages active even in those times when there's not much going on the market. Ja, da die Frage direkt an Jacqueline Klemke gerichtet war, geben wir jetzt das Mikro nicht an die anderen weiter, sondern schauen in die Runde, ob noch Fragen sind. Ja, bitte, auf Spanisch oder Deutsch? Okay, Spanisch. Si la pregunta será en español para las cabinas. Muchas gracias por la presentación, ha sido muy interesante. Y me gustaría saber, porque vosotros empezasteis en diferentes momentos, entrasteis en el mercado en diferentes momentos, y probablemente las estrategias que hayáis implementado también tengan que ver con el momento en que entrasteis en el mercado, aunque estáis en mercados muy diferentes. Mi pregunta es, el mercado ahora está en un punto muy diferente también, nuevas tecnologías, todo el mundo tiene mucho miedo. ¿Recomendaríais estrategias diferentes a día de hoy, o pensáis que lo que vosotros hicisteis sigue siendo vigente, sigue siendo válido? Effectivement, je ne sais pas si les organisatrices ont très bien fait leur boulot de nous inviter les trois. Si j'ai bien compris, c'est chaque fois 10 ans de différence à peu près. Toi, 2012. Voilà. Ouais. 91. Donc ça fait vraiment ça. Donc effectivement, le marché était extrêmement différent. Moi, j'ai eu la chance de démarrer au moment, c'était juste après la réunification. Et au début, en Allemagne, tout le monde voulait montrer les nouveaux Länder à toutes les délégations du monde entier. Donc il y avait des délégations françaises, africaines. Donc les francophones se promenaient partout, donc on pouvait accompagner des délégations. C'était génial, mais c'était une conjoncture assez particulière. Je
Je pense que toi, tu as déjà dit, tu as parlé de la particularité du moment au début des années 2000. C'est seulement après qu'on constate qu'on a eu une situation particulière. On vit toujours dans la situation, on vit dans le présent et on se lance sur le marché dans ce présent-là et il faut faire avec. Je ne sais pas si c'est rassurant, mais déjà quand j'ai commencé à travailler dans ce métier, on nous disait oui, alors dans 10 ans, ce métier n'existera plus. Parce qu'il y aura des machines qui vont faire ça au moins aussi bien. Je pense que la question est beaucoup plus importante et plus angoissante aujourd'hui qu'il y a 30 ans, mais ces discussions existaient déjà à l'époque. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je ne sais pas si on peut recommander aux gens de se lancer dans ce métier. Je pense qu'à tout moment, il faut saisir les occasions et il faut faire avec, quoi. If there's one thing I've learned, it's that there will always be changes. Nothing ever stays the same. And that holds true for interpreting and every other area of life. And that goes back to what Stephan just said. You take it on and you work it out. If you look back and if you just look back 5 years ago and how different the world was 5 years ago, today we have live streaming. People can ask questions that are hundreds of kilometers away. We have setups that are more complex and more challenging, no doubt about it, but they also offer more opportunities. For instance, when I look back 5 years ago, there were a few types of events that simply didn't exist for reasons of them not being feasible. And one prime example that's always mentioned in this context are town halls. Town halls bring together employees from different divisions, departments, whatever, sometimes thousands of people, sometimes across different time zones, and you have several time slots in a day, and you do the exact same event for different time zones or something. So what I'm trying to say with that is that in every time of change, there was also an opportunity, and I somehow suspected that we'd be talking about this simply because, you know, with AI and all these discussions around AI, there's no single event. This time you didn't mention it, but it's probably something that you might be thinking of right now. So there's always been changes, and there will always be. And interpreting is still interpreting. If at all, it has gotten wider in the different fields of application. Because now we have additional careers that you can make out of that didn't exist 10 years ago, simply because we didn't have the technology for that. So that is why, you know, in 10, 15 years from now, it's going to change, it's going to have change as well. That's just a matter of how life goes. But the need for multilingual communication will still be there. Y directamente, siguiendo las palabras de Jacqueline, la comunicación es un acto humano. Y es cierto que en los últimos 30 años la cuestión de la tecnología y de las tecnologías muy complejas y muy avanzadas ha evolucionado mucho y hoy es más presente que hace 20 o 30, incluso que hace 10 años. Pero precisamente por esto yo creo que hay que incidir mucho más en el factor humano de nuestro trabajo, ¿no? No somos máquinas, no podemos competir con una máquina, pero somos de carne y hueso y tenemos sentimientos. Una máquina, en Blade Runner parece que sí tienen sentimientos, ¿no? Pero por ahora en nuestra vida real no los tienen y eso no lo cambia nada por ahora, ¿no? Entonces, incidir en ese factor humano para mí es fundamental, yo creo, ahora. Voy a hacer mi pregunta en español. Bueno, en primer lugar, a mí también me gustaría daros las gracias por
esta presentación o este panel tan interesante. Seguramente muchos de nosotros nos sintamos identificados con alguna que otra anécdota o con todas. Y bueno, a mí me gustaría también hacerle una pregunta a Jacqueline Klemke, porque todavía no he tenido el placer de participar en el Business Camp del VKD, pero bueno, me he comprometido a hacerlo pronto, espero que sea este año o el que viene, a más no tardar. Y como adelanto, me gustaría saber si tienes algunas recomendaciones sobre programas de productividad y control de tiempo, porque antes has mencionado el tema, y también de cartera de inversiones, o sea, algún programa, alguna aplicación de cartera de inversiones. Igual puede ser también algo que a nosotros como intérpretes nos venga bien o que se adapte un poco a nuestras necesidades como autónomos. Gracias. Thank you for your question. Now, in terms of the first question that related to time tracking, just go on the Toggle Track website, TOGGL, and download the app and just give it a try. Just take your life as it is right now and try it out. And this can actually be quite eye-opening for every one of us, because then you'd have to track how much time you spend on, I'm going to be mean and not say LinkedIn, I'm going to say TikTok, or how much time you spend binge watching on Netflix. Whatever it may be, I think it's very, it gives us a lot of information about how we spend our time, and that is regardless of the professional side of it. Which is why I can only recommend that we make that experiment at least once in our lifetime and set ourselves a defined period of time just for fun, if you could. Okay, you probably will dispute the fact that this can be fun. Thank you, Stephan. I heard you laughing in my right ear. Anyway, just to try it out, just to see how you actually spend your time, and then you start reflecting on, is this how I want to spend my time? And once you become self-employed, self-discipline is a lot of what your professional life will be about. So not getting stuck on those platforms, et cetera, et cetera. So just do some research, try out a few different apps. I would prefer something that you can download onto your phone, because you know, in this time and age, we carry our phones with us. To set up just some broad categories. You know, it doesn't have to be billable and non-billable. You can have additional categories. Usually these apps are quite flexible in allowing you to define your categories. And then just give this a try, just to see how that time tracking works for you. And just do a Google search and try out different apps, really, and see what works best for you. And in terms of the, I think the question goes towards retirement, or in terms of financial investments. Well, that's part of, that's okay, same category, for me, same category. Now, interestingly enough, the survey I alluded to initially, that was done by AIC and the VKD, the result of that, one of the results of that was that the individuals who took part said they would like to have workshops and seminars about retirement schemes, different ways they can do financial planning, et cetera, et cetera. So what I would do if I were you, because you need something that's a little bit more adapted to the interpreting reality and not just something more general, and in order not to be completely bombarded and shocked by all the financial information that is out there and the 5 different opinions that you most likely will get, is to reach out to the associations and say, hey, listen up, why don't you do something not just for those individuals that have been on the market for a longer period of time, but also for those who just started out. Because at present, that is probably just not sufficiently covered. And then there's this wonderful profession of financial advisors, and some of them are good and some of them might not be so good. Then also try and find ways of exchanging with colleagues and just ask them, what is it that you do? Excuse me. What is that you do?
How do you do this? Are you happy with that, etc.? But don't take that as the best possible solutions. You're going to have to find your own way, and you build it step by step. But I would actually, you know, why not reach out to the associations and say, hey, come on, why don't you do a webinar on retirement schemes or on different financial ways of different financial investments, etc. And then you take it from that. That would be my recommendation. Because everything else would also be too complicated in terms of an answer, unless you want to stay until midnight, you know, which I'm assuming you don't. Peut-être quand même une réponse encore plus simple. Personne n'aura la solution pour vous, mais ça ne doit pas être une excuse de ne rien faire. Faites quelque chose, donc Jacqueline parlait des baby steps tout à l'heure. Faites quelque chose, commencez par quelque chose. On peut aussi aller dans un sens d'abord et quand on constate que c'était peut-être pas la meilleure voie, diriger ses investissements, déplacer des sommes d'un compte à l'autre. Hein. Mais il n'y a pas la solution et c'est pas un échec si on a misé sur le mauvais cheval au début, puis on change. Il faut s'en occuper, il ne faut pas dire « ouais, alors un jour, quand j'aurai de l'argent, je vais m'occuper de ma retraite ». Parce que ça, quand on travaille en profession libérale, c'est mortel et ça peut devenir très angoissant quand la retraite justement approche. Wunderbar, vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen aktuell? Thilo auf Englisch oder Deutsch? Auf Deutsch. Ich hätte eine Anschlussfrage zu diesem ganzen Thema Time-Tracking. Das geht dann wahrscheinlich wieder an Jacqueline. Und zwar, was konkret soll man denn für Schlüsse daraus ziehen? Also wir haben jetzt unsere Zeit gemessen und ich habe jetzt gesehen, wie viel Zeit ich für welche Aufgabe oder welchen Auftrag oder was auch immer brauche. Aber würdest du nicht auch sagen, dass es einen Unterschied macht, ob ich als Jacqueline Klemke mit meinen 20 Jahren Berufserfahrung meine Zeit messe oder ob ich gerade meinen Abschluss gemacht habe, ich habe meinen ersten Auftrag, habe von Tuben und Blasen keine Ahnung und brauche nur mal 4 Wochen Vorbereitung, weil ich einfach nicht weiß, wie zum Beispiel ein Patent aufgebaut ist. Also ich habe vor meinen ersten Verhandlungen wirklich einen Monat für eine Verhandlung vorbereitet, die 2 Stunden gedauert hat. Und das ist unwirtschaftlich, wenn man das misst, aber das muss sein, damit man später tatsächlich erfolgreich in dem Beruf arbeiten kann. Oder auch diese ganzen betriebswirtschaftlichen Themen, man sitzt ja ewig daran, bis man mal verstanden hat, was ist Gewerbesteuer, was ist Umsatzsteuer, bis man das überhaupt mal auseinandergefummelt hat. Und deswegen frage ich mich, wenn man jetzt jungen Leuten sagt, trackt eure Zeit und die kommen zu dem Schluss, das passt alles hinten und vorne nicht, muss das nicht so sein, weil man am Anfang einfach viel Zeit investieren muss, damit das überhaupt irgendwann alles mal aufgehen kann? Kontroverse Frage, macht Time-Tracking wirklich so viel Sinn, wenn man gerade am Anfang seiner Karriere steht? I just love controversial questions. So I'm going to try and take on that challenge. Now, first of all, let's take a scenario that you described. I have just started out and I'm trying to prepare for a very complex assignment, okay? Yes, understandably, naturally, and of course, you will need absurd amounts of time. And that's probably going to hold true for the first, I'm not going to say, I'm not going to put a number to this. That's going to probably hold true for a while. But the moment you realize, oh my God, I am getting better, this will also give you an idea of how much time you have, and it'll give you a sense of achievement. And the other side of that is the business side of that. And the business side of that doesn't necessarily have to do with how much time you need for preparation. The business side of that means if you, for instance, have a client requesting your services for a rather complex endeavor, a complex assignment, several booths. Let's just, take, 5 booths, 10 colleagues. I started out by saying your time is worth something. The moment you start to
also track those activities, the emails, the back and forth, the consulting, and all of that, you will realize that sometimes you might actually spend a lot more time than you had anticipated originally. And if you have no remuneration for that time, then this might not be very sustainable. So something else you can draw from that, a conclusion you can draw from that is also, maybe I need to renegotiate. And this has nothing to do with the preparation. This has to do with the complexity of the task you might be faced with. And maybe you won't manage the next time around. Maybe, you know, it's 2 events later. You can also, obviously, you can track all kinds of things. You know, not just time, but you can also add the variables to whatever suits you. And you also see time wasted. And you see efficiency. You might not be super efficient every now and then because you get sidetracked. The moment, for instance, and that goes back to what the Harvard Business Review found out, the moment you say, okay, I'm going to just turn off all my emails, I'm going to do just that for the next hour. You will dedicate your time to just that. Very often we get sidetracked, however. And then we end up researching this and this and that and that. And at the end of the day, yes, at some point you have to be, it has to make business sense too. And maybe, just maybe, because it is too complex and because there is no way, because the frequency doesn't allow for that, and I'm going to take a medical conference as an example, because that's a good one. If you have a medical conference and you have one every 5 years, but it's super specific, and it takes you, let's take your example, weeks to prepare for that, because you feel like you have to read 5 books. Maybe, just maybe, it is not worth your time. So that is something you can also deduce from those time tracking exercises. And I know some colleagues who do it regularly, and they do it regularly also for business reasons, because they want to see how much time do I actually invest in this assignment outside of the actual preparation for the interpreting and the interpreting itself. How much do I invest in the advising the client? How much time do I invest in consulting with the colleagues and everything? How much time goes into this single assignment? And what does that mean for my negotiations next time? So I don't think there's a single case in order to illustrate the benefits. I think you just have to go out there and do it, and see also what it can tell you and what it can tell you over time. Ja, vielen Dank. Mit einem Blick auf die Uhr muss ich sagen, unsere Zeit ist schon zu Ende. Ich weiß nicht, ob noch eine ganz dringende kurze Frage besteht. Jack? Du wolltest kommentieren? Okay. Para mí una de las grandes ventajas de time tracking es solo es un caso más, ¿no? Una de las muchas cosas que tenemos que hacer como autónomo, o tenemos que es interesante hacer, o enriquecedora hacer como freelancers. Pero hay muchas otras tareas que son pesadas, contabilidad, marketing, pensar qué quiero, cómo quiero, qué color tiene que tener mi página web, ¿no? Esas pequeñas cosas que forman parte de nuestro día a día. Todo eso lo que nos da en el fondo son lo que se llaman también soft skills, ¿no? A menudo he conocido a lo largo de los años a muchas personas que han estudiado traducción e interpretación de conferencias o traducción a secas, que dicen, es que yo no sé hacer nada, yo solo sé traducir, yo solo sé idiomas, ¿no? Y si el día de mañana una inteligencia artificial me quita el trabajo, no sé hacer nada. Sabes hacer muchas cosas, ¿no? Muchísimas. Lo que pasa es que son esas otras tareas
que no asociamos directamente con nuestro trabajo, pero forman parte de nuestro trabajo. Y para mí el time tracking, la ventaja que te da es que te das cuenta de que eso es tu trabajo también, ¿no? Y que eso te da unas habilidades y un conocimiento que el día de mañana, yo qué sé, ¿no? ¿Quién sabe para qué te va a poder servir? Y para mí esto es un gran plus de ser freelancer, que puedes aprender muchas cosas, no solo específico de tu tarea profesional, sino puedes elegir, ¿no? Wenn Jack einverstanden ist, würde ich das als Schlusswort so stehen lassen. Und damit kommen wir nicht nur ans Ende unserer heutigen Veranstaltung. Herzlichen Dank an euch drei für diese interessanten Einblicke in die berufliche Tätigkeit und das Finanz- und Zeitmanagement für Konferenzdolmetscherinnen. Und auch an Christina Moser, die es mit organisiert hat. Wir kommen damit auch zum Ende unserer Montagskonferenz im Wintersemester. Das neue Programm zum Thema Weichen stellen für die Zukunft, die im Sommersemester beginnen wird, ist schon in Vorbereitung. Wir freuen uns natürlich über aktive Zuhörer. Jack, willst du dazu noch was sagen? Oder? Es geht um das Thema Mobilität und Verkehr, richtig? Okay, in diesem Sinne herzlichen Dank auch an die DolmetscherInnen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, heute diese lebhafte Runde zu dolmetschen und vielen Dank an die ZuhörerInnen.